So next, cardiovascular system. অলরেডি এটার জেনারিক পার্টটা, বেসিক পার্টটা আমাদের হয়ে গেছে, and that part is immensely important because এই ফুল কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের একটা বড় পার্ট দাঁড়িয়ে আছে ওই জেনারেল ডিসকাশনের ওপরে। হার্ট রিলেটেড যে জেনারেল ডিসকাশনসগুলো হয়েছে, কাইন্ডলি সেইটাই বারবার করে দেখার পরে ওয়ান্স দ্যাট ইজ ইন ইয়োর গ্রিপ, তারপরে যদি তুমি ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজ বা ইন্ডিভিজুয়াল কন্ডিশন পড়তে শুরু করো, দেখবে অনেক জিনিসটা ইজি, শুধু তাই নয়, অনেক কম টাইম লাগবে। সো প্রত্যেকটা সিস্টেমের জন্যই আমি এটা প্রত্যেক বছরই বলি, জেনারিক জায়গাটাকে আগে গ্রাস্পে আনার প্লিজ চেষ্টা করো। So I will start with the same thing that we have gone through once. Still, এইটাই আমাকে আবার বলতে হবে। So this is একেবারে বেসিক, বাট যেহেতু এটা সেকেন্ড বা থার্ড টাইম হচ্ছে, therefore আমি কুইকলি এগিয়ে যাব। So therefore cardiac cycle, and therefore এই atrial systole হচ্ছে, তার মানে এই যদি ventricle হয়, এই যদি atria হয়, this is mitral and tricuspid valve. Atrial systole means এই valveগুলো খোলা, the last part of ventricular diastole, and at the end of ventricular diastole a mitral and tricuspid valve will close, and therefore S1 হবে, and then starts ventricular systole, and therefore the first part of ventricular systole, although এই valveটা বন্ধ হলো S1, এই valve দুটো, তার মানে aortic and pulmonary valves are yet to open, and therefore isovolumetric contraction period. And after isovolumetric contraction period, then এই valve গুলো খুললো, rapid ejection or maximum ejection period. Ejection continues, ventricle gradually empty হচ্ছে. At the end of ventricular ejection, এই valve দুটো বন্ধ হবে, এরা বন্ধই আছে, now they close, therefore aortic valve and pulmonary valve closes, so therefore S2 হলো। Thereafter এই isoventricular diastole start হচ্ছে, so এই ছবির পরে এইটা, therefore ventricular diastole start হচ্ছে। The first part of ventricular diastole, এরা বন্ধ হয়েছে, এরা are yet to open, so isovolumetric relaxation period, and then এরা খুলে গেল, and therefore এই ventricular diastole চলছে, চলতে চলতে ventricular filling এক জায়গায় শেষ হলো, diastole complete হলো, and last part of diastole হচ্ছে last rapid filling phase বা atrial systole. Therefore এই যে atrial systole, this is the last rapid filling phase of ventricular diastole. তেমনি এই যে isovolumetric contraction period, this is one period যেখানে ventricle is a closed chamber, কোনো valve খোলা নেই। তেমনি isovolumetric relaxation periodেও কোনো valve খোলা নেই। সিস্টোল অ্যান্ড ডায়াস্টোলে একটা করে ফেজ থাকে যখন none of the valves are open. So next, first sound, তার মানে S1, and that means closure of mitral and tricuspid valve. Therefore S1 হলো মানে কি শেষ হয়েছে, তার মানে ventricular diastole শেষ হয়েছে, ventricular diastole শেষ হয়েছে। সো S1 এর আগের পিরিয়ডটা হচ্ছে ventricular diastole, এরপরে therefore যা হচ্ছে তা হচ্ছে ventricular systole. And as ventricular systole progresses, ventricle empties. At the end of ventricular systole, aortic and pulmonary valve will close, therefore S2, এই হলো S2, and thereafter next first heart sound and the next second heart sound, and the whole thing goes on. So therefore S1 এরপরে S2 and এইটা হচ্ছে ventricular systole,
S2 পরে and the next S1 এর আগে, this is ventricular diastole. So this is about cardiac cycle এর basic. Next, for normal heart sound, S1 and S2 হয়ে গেল, therefore atrioventricular valve closure এর জন্য S1, aortic and pulmonary valve closure এর জন্য S2. Next, abnormal heart sounds, of which first দুটো হচ্ছে S3 and S4. দুটোরই genesis more or less same. Both of these are diastolic sounds. So diastole কোনো সময় যখন একটা dilated বা non-compliant, একটা overworking, overloaded ventricle, এইরকম একটা dilated, non-compliant বা overloaded ventricle, এখানে যখন ব্লাডটা এট্রিয়া থেকে আসছে, দ্যাট মিনস ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল চলছে, and during that ventricular diastole, during the first rapid filling phase, when the jet or the stream, এই যে first rapid filling phase jet or the stream hits such a non-compliant, overloaded or dilated ventricular wall, it creates an abnormal vibratory effect. And that vibratory effect gets translated into a reverberation, leading to these sounds. The first rapid filling phase ব্লাডটা যখন ventricular wall কে hit করছে, এই ভাইব্রেশনটা হয়, and that sound is called S3. So this is first rapid filling phase এর সঙ্গে coincide করছে, so therefore timing wise S3 is early diastolic. Whereas same thing more or less যদি last rapid filling phase হয়, late diastole হয়, then that is called S4. Therefore presence of S3 and S4, presence of S3 and S4 signify, but it indicates their clinical relevance টা কি, এরা ইন্ডিকেট করছে একটা ডিগ্রি অফ ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন, because unless it's an dilated, non-compliant, overloaded ventricle, unless this happens, that stream of blood will not create this vibratory effect. যে stream of bloodটা diastole from atria to ventricle in করছে. So therefore S3 and S4 are considered to be a sign of ventricular dysfunction. And because a failing heart invariably বহু একটা ventricular dysfunction হয়, therefore S3 and S4 কে বলা হয় signs of heart failure. Having said that, significant dysfunction না হওয়া অবধি, until there is significant dysfunction, ততক্ষণ অবধি S3 or S4 আসে না. So absence of S3 or S4 does not rule out heart failure. Absence of them does not rule out heart failure. When either of them are present, they are considered to be one of the sign of heart failure. However, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে যে S3 and S4 together usually আসেন। এখন যখন therefore এই S1, S2 প্লাস S3 তিনটে সাউন্ডই আছে ট্রিপল সাউন্ড, or S1, S2, S4 আছে ট্রিপল সাউন্ড, এই তিনটে সাউন্ড মিলিয়ে তার মানে S1 প্লাস S2 প্লাস S3 বা S1 প্লাস S2 প্লাস S4, এই যে তিনটে সাউন্ড এরা মিলিয়ে অনেক সময় এইরকম শুনতে লাগে, ট্রক 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 ট্রক, সো রিজেম্বলিং দ্যাট অফ আ গ্যালপিং হর্সের যে রিদমটা, যে জন্য এটাকে অনেক সময় বলা হয় গ্যালপ রিদম, S3 গ্যালপ or S4 gallop, S3 gallop বা S4 gallop. This is about S3 and S4, and then we come to murmur. And murmur is this turbulent flow of blood. Now turbulence হতে গেলে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা হতে হবে,
normal amount of blood through an abnormally narrow orifice or opening pass করছে, or orifice বা opening normal আছে, that normal এর through দিয়ে the abnormal amount of blood flow করছে। at the same time turbulent স্ট্রেংথটা বলে দেবে whether turbulence is enough to produce a sound। সো স্ট্রিমলাইন থেকে ফ্লোটা গ্র্যাজুয়ালি টার্বুলেন্সের দিকে যাচ্ছে, স্ট্রিমলাইন থেকে ফ্লোটা গ্র্যাজুয়ালি টার্বুলেন্সের দিকে যাচ্ছে। টার্বুলেন্স যত বাড়ছে, অ্যাজ দ্য জেট অর দ্য ফোর্স অফ টার্বুলেন্স ইনক্রিজেস, গ্র্যাজুয়ালি কি হচ্ছে, একটা সাউন্ড প্রোডাকশন হচ্ছে। সো দেয়ারফোর টার্বুলেন্ট ফ্লো আছে, কিন্তু মর্মর যে অলওয়েজ থাকতেই হবে তার কোনো মানে নেই। So any murmur producing or murmur generating condition can be clinically inaudible in the sense clinically silent, তার মানে কোনো murmur হয়নি, but the condition is still there। এইবারে যদি আমরা মারমারগুলোকে দেখি তাহলে দেখব মারমার যখন হচ্ছে, একদল মারমার হচ্ছে বিকজ অ্যাবনর্মাল অ্যামাউন্ট অফ নর্মাল অ্যামাউন্ট অ্যাবনর্মাল অরিফিস দিয়ে যাচ্ছে, আরেক দল হচ্ছে অ্যাবনর্মাল অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো থ্রু আ নর্মাল অরিফিস। এটা কিছু এসে যায় না, এই মারমারগুলোকে বলা হয় অর্গানিক মারমার। যখন এইভাবে একটা মারমারের জেনেসিস, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্লো অর ইনোসেন্ট অর ফাংশনাল মারমার। ইফ মাই কার্ডিয়াক সাইকেল ইজ ক্লিয়ার, তাহলে কিন্তু কোনটা সিস্টোলিক, কোনটা ডায়াস্টোলিক, কোনটা সিস্টোলিক এটা আমার বুঝতে অসুবিধা হবে না, বিকজ মাইট্রাল স্টেনোসিস ব্লাড কখন ফ্লো করে, ডায়াস্টোলে। First part of diastole is early diastole, that means isovolumetric relaxation period, therefore open করবে প্রায় মিড ডায়াস্টোলে গিয়ে। therefore ms বা mr এর ts এর মারমার ইজ মিড ডায়াস্টোলিক, ms ts একই জিনিস, just left and right। now whether this ms or ts is organic or whether there is abnormal amount of flow through a normal mitral orifice during diastole doesn't matter, it will be diastolic in timing। so therefore তেমনি AR or PR, aortic and pulmonary valve বন্ধ হতে পারছে না, when they are scheduled to close, when at the end of ventricular systole, if they are unable to close, therefore from the very beginning of diastole একটা গ্যাপ থাকবে, and এই গ্যাপটা therefore will persist from the very beginning of diastole। কার্ডিয়াক সাইকেলের ওইটুকুই ক্লিয়ার থাকতে হয়। so therefore because it is beginning of the diastole থেকেই গ্যাপটা আছে, therefore এই যে এওর্টা বা পালমোনারি আর্টারি, এইখান থেকে এই ব্যাকফ্লোটা থ্রু দিস অরিফিস উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ ডায়াস্টোল। হ্যাজ দিস ডায়াস্টোল চলছে, এই দিক থেকে ভেন্ট্রিকেল ফিল্ড আপ হচ্ছে। সো এই প্রেশার গ্রেডিয়েন্টটা therefore as diastole progresses, ventricle যেহেতু ফিল্ড আপ হচ্ছে, therefore এই ব্যাক ফ্লো উইল কাম ডাউন বিকজ ভেন্ট্রিকেলের প্রেশার বাড়ছে। So, although it starts in the beginning of diastole, it does not continue throughout the diastole. So, this is early diastole start হয়, কোনো একটা সময় diastole the murmurous sound fade off করে যায়। So, therefore বলা হয় early diastolic। mitral and tricuspid regurgitation scheduled to close at the end of diastole, তার মানে from the very beginning of systole এই গ্যাপটা রয়ে গেছে। so from the very beginning of systole this backflow will start, as systole progresses these valves open, তার মানে aortic and pulmonary। so এই দিকেও ventricle থেকে blood যাচ্ছে, backflow is opening। now that backflow often continues throughout the systole, and that is why MR বা TR এর মারমার হচ্ছে pansystolic। বাকি রইল AS আর PS, and aortic valve stenosed condition, that means aortic valve খুলতে পারছে না ভালো করে, খুলতে পারছে না, কখন খুলবে, not at the beginning of systole, that is isovolumetric contraction period। so প্রায় গিয়ে mid systole গিয়ে,
তেমনি যদি এরকম হয় এঅর্টিক ভ্যালভ খুললো অ্যান্ড তারপরে সেখান দিয়ে একটা অ্যাবনর্মাল অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ফ্লো করছে, সো এঅর্টিক স্টেনোসিস খুলতে পারছে না, দেয়ারফর অর্গানিক or aortic stenosis like picture functional বা flow. Either way, through that aortic valve, the blood flow will start almost in the beginning of systole. So is in case of pulmonary stenosis, therefore not from the beginning but almost from the mid systole. A left ventricle, a right ventricle, and therefore left ventricle and right ventricular ভেতরে gap. Left ventricle is a much higher pressure chamber. Therefore, এই যে ফ্লোটা VSD তে that will persist throughout the systole because pressure gradient is significant between LV and RV. Diastolic pressure gradient is there, but the diastolic pressure gradient is much narrower. So, systolic turbulence is of much higher force than diastolic turbulence. So, the diastolic pressure gradient being narrower, diastolic turbulence is not enough to produce an audible sound. So, therefore, murmurটা throughout the systole শুধু থাকে pansystolic. Whereas এইটা যদি এওটা হয়, এইটা যদি এই pulmonary artery হয়, this is ductus arteriosus. Pressure gradient is huge. Think about aorta systolic pressure, diastolic pressure versus pulmonary artery systolic and diastolic pressure. Both during systole and diastole, aortic pressure exceeds pulmonary pressure significantly. And therefore, the murmur of ductus arteriosus continues throughout the cardiac cycle, hence the name continuous. প্লিজ এটা বারবার বলার চেষ্টা করছি, তুমিও বোঝার চেষ্টা করো। ইফ মাই দ্যাট বেসিক অফ কার্ডিয়াক সাইকেল ইজ নর্মাল, তাহলে এই সব কটা মারমার আর বারবার মুখস্থ করার দরকার লাগবে না। কার্ডিয়াক সাইকেল দিয়েই আমি এদেরকে বুঝতে পারবো, বলতে পারবো। সো দিস ইজ অ্যাবাউট basic discussion of murmur. Next, one of the clinical sign that is neck vein. Now, neck vein or jugular vein. Now, which vein is of interest? A canoidal. এই যে neck vein, এই neck vein has direct communication with right atria via superior vena cava. Therefore, right atria and particularly right ventricle, তার মানে right side of the heart, কিছু internal event, that may be mechanical event, that may be একটা hemodynamic event or electrophysiological event, এই internal eventগুলো external manifestation হয় হচ্ছে neck vein, and that is why neck vein is of our interest. Of these two, IJV and EJV, IJV is preferred. তার কারণ IJV is preferred over EJV because IJV is a direct branch of SVC and there is no valves in IJV. So venous waveform যেটা থেকে কিছু conclusion আসা যায়, that propagate more directly into the IJV. This is point number one. So this point goes in favor of IJV. And number two, because EJV lies in a superficial fascial plane, therefore EJV falsely অনেক সময় engorged হয়, not due to internal events but due to some peripheral factors, and that is why IJV is preferred. এই যে আমরা ইন্টারনাল জুগুলার ভেন দেখি, এটা দেখার জিনিস। কি দেখি বা কেনই বা দেখি বা কি দেখার চেষ্টা করি না, বেসিক্যালি একটা জিনিসই দেখার চেষ্টা করি, আইজেভির প্রেশারটা মানে জুগুলার ভেনাস প্রেশারটা রেজড অর নট। এই যে সেকেন্ড পয়েন্টটা, দিস ইজ পিওর থিওরি, সারা জীবন কোনো দিনও এটা লাগে না, এটা কোনো দিনও লাগে না। কখনো কখনো পরীক্ষাতে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, সো ফরগেট অ্যাবাউট দিস।
জুগুলার ভেন দেখার এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ইজ jugular venous pressure raised or not. Because if it is raised, it gives a certain clue about some underlying conditions. যেখানে আমরা জুগুলার ভেনাস প্রেশারটা দেখি বা জুগুলার ভেইনটা দেখি, তার মানে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডের আশেপাশে এইখানেই আরেকটা জিনিস আছে, ক্যারোটিড আর্টারি। Now, between jugular vein and carotid artery, it is very easy to make a mistake and misidentify one to be the other. তার মানে আমি ক্যারোটিডকে ভাবছি জুগুলার ভেনকে ভাবছি ক্যারোটিড। Now, how to differentiate? The carotid is an artery. Therefore, the pulse is always better felt than seen. Whereas জুগুলার ভেনে কোনো পালস, যদিও এটা পালস লেখা আছে জাস্ট বোঝানোর জন্য, ইট ইজ বেসিক্যালি জুগুলার ভেনাস ওয়েভ ফর্ম, ইটস নট আ পালস। অ্যান্ড সেইটা ইজ বেটার সিন দ্যান ফেল্ট। জুগুলার ভেনটার উপরে হাত রাখলে ইউ ক্যানট ফিল আ পালস। ক্যারোটিডের উপরে হাত রাখলে, লাইক রেডিয়ালের উপরে হাত রাখলে অর ফিমোরালের উপরে হাত রাখলে যা পাওয়া যায়, ক্যারোটিডে হাত রাখলেও তাই পাওয়া যায়, ডেফিনিট পালস। বাকি পয়েন্টগুলো কিছু বলার নেই, বিকজ ইটস অ্যান ওয়েভ, ইট ক্যান বি obliterated by applying pressure between two heads of sternocleidomastoid. The upper border of the venous wave shifts or varies with inspiration and expiration. Neither of these occur with carotid pulse. এইগুলো আর বিশেষ কিছু বলার নেই, এটা পড়ার। So therefore, abnormalities of JVP. Now this is something very interesting, because আমরা বলছি আমরা জুগুলার ভেনাস প্রেশারটা দেখি অ্যান্ড বোঝার চেষ্টা করি whether the pressure is raised or not, তার মানে pressure is increased or not. For any pressure, to come to a conclusion whether the pressure is raised or not, the simple thing that we do, যে প্রেশারটা মাপা, সে যে কোনো প্রেশারই হোক, বাট হিয়ার ইজ ওয়ান প্রেশার যেটাকে আমরা বলি প্রেশার ইজ ইনক্রিজড অর নট ইনক্রিজড উইদাউট মেজারিং দ্য প্রেশার। নিউমেরিক্যালি মেজার করা হয় না, মেজার করা যায় সেটা অন্য কথা, কিন্তু মেজার না করে we come to a conclusion whether the pressure is raised or not. That's quite interesting. Now how? এইভাবে যে নর্মালি যদি একজন মানুষ 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বসে থাকে, তাহলে এই জুগুলার ভেনাস ওয়েভ ফর্ম দ্যাট ওয়েভ ফর্ম যেটা কিভাবে ক্রিয়েটেড হচ্ছে পরে আসছি, দ্যাট ওয়েভ ফর্ম ডাইজ, এই ওয়েভটা ডাই ডাউন করে যায় বিলো দ্য ক্লাভিকল। So this is clavicle. Above clavicle, waveform is only visible if the jugular venous pressure is raised. So therefore, jugular venous pressure raised, how do we come to that conclusion? If we can see the venous waveform above the clavicle when the patient or the person is semi-recumbent, because এই পজিশনে, সেমি রিকাম্বেন্ট পজিশনে, jugular venous waveform should not be seen above the clavicle. If it is seen, that means the jugular venous pressure is raised. So this is how we come to a conclusion যে JVP বেড়েছে কিনা। যদি বাড়ে, তার মানে রাইট সাইড অফ দ্য হার্টে মেনলি, বা ওভারঅল বডিতেও বলা যেতে পারে, মেনলি একটা কি হচ্ছে, একটা কনজেস্টিভ স্টেট তৈরি হচ্ছে। দেয়ারফর ভলিউম ওভারলোড, ফ্লুইড ওভারলোড is one of the principal cause of a raised jugular venous pressure, systemic venous congestion. So CKD, right heart failure, বা CCF, so C for CCF, C for CKD, ভলিউম ওভারলোড নেই, কিন্তু
ভেনাস রিটার্ন ভালো হচ্ছে না, ভেনাস রিটার্নটা ইম্পেয়ার্ড। সো ইন দ্যাট কেস অলসো একটা কনজেস্টিভ এনভায়রনমেন্টই স্টার্ট হবে, অ্যান্ড দ্যাট অকার্স যখন হার্টকে কেউ চেপে ধরে। অ্যাজ আ রেজাল্ট ডায়াস্টলিক রিল্যাক্সেশন অফ দ্য হার্ট হয় না, সো ভেনাস রিটার্ন cannot get into the right atria and the right side of the heart normally. As a result একটা ভেনাস কনজেশন হয়, ভলিউম ওভারলোডের জন্য নয় এটা, দিস ইজ বিকজ অফ ইম্পেয়ার্ড ভেনাস রিটার্ন। অ্যান্ড হু ক্যান কম্প্রেস দ্য হার্ট, না হার্টের চারপাশে যদি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড জমে, or fluid হয়তো জমেনি, but the pericardium has become so rigid that it has started to constrict the heart. So impaired venous return in constrictive pericarditis and pericardial effusion. Impaired venous return-ই হয় আরেকটা কন্ডিশনে, দ্যাট ইজ এসভিসি অবস্ট্রাকশন, কোয়াইট অবভিয়াস। এখানে একটা ইউনিকনেস হয় যে জুগুলার ভেনাস এনগর্জমেন্টটা বোঝা যায়, বাট দ্য ওয়েভ ফর্ম ক্যানট বি প্রপারলি সিন। তারপর অনেক সময় বলা হয় নন পালসেটাইলিটি অফ দ্য জুগুলার ভেন। So therefore abnormalities of JVP, তার মানে জেভিপি রেজড, মেইন কন্ডিশনস হচ্ছে এইগুলো। সো সিসিএফ, সিকেডি, সিপি কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস, বাকি দুটোকে তুমি সি দিয়ে বলতে পারছো না, পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন অ্যান্ড এসভিসি অবস্ট্রাকশন। অ্যাট দ্য সেম টাইম এইটা ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার, এটা আমরা বিভিন্ন সময়ে সব জায়গাতেই বলেছি হয়তো, এই প্রিন্সিপাল যে এগুলো থেকেও ইন স্পাইট অফ দেম একদল পেশেন্ট অফ ইচ অফ দিস একদল পেশেন্ট হবে যাদের ইন স্পাইট অফ দেম দ্য ওভারলোড ইজ নট সিগনিফিক্যান্ট, impaired venous return is not significant enough to increase the jugular venous pressure. So therefore এই সমস্ত কন্ডিশনগুলোতে একদল পেশেন্ট থাকবে যাদের জেভিপি is yet to become significantly high or JVP is normal. Basically যে কোনো সাইন্সই কিন্তু সিমটমসের মতো ব্যাপারটা যেন অনেকটা এসিমটোম্যাটিক স্টেজে থাকা, এটা হয়তো সিমটম নয়, বাট সাইনের অ্যাঙ্গেল থেকে বলা যেতে পারে এসিমটোম্যাটিক স্টেজে থাকা। দেন উই কাম টু দ্য মোস্ট ইউজলেস পার্ট অফ এই জুগুলার ভেন। এটা জীবনে কোনোদিনও লাগবে না ডাক্তারি করতে, পরীক্ষার জন্য একটু ছোট্ট করে পড়া, অ্যাট দ্য সেম টাইম পড়তে গিয়েও দেখবো সেই বেসিক কার্ডিয়াক সাইকেলটুকুই লাগে। এই যে জুগুলার ভেনাস ওয়েভ ফর্মটা আমরা দেখি, উই জাস্ট ট্রাই টু সি দ্য ওয়েভ। ইচ ওয়েভ হ্যাজ গট মাল্টিপল ওয়েভ ফর্মস, মানে একটা পুরো ওয়েভের ভেতরে মাল্টিপল ছোট ছোট ওয়েভ আছে। এই মাল্টিপল ছোট ছোট ওয়েভগুলো এক একটা ঘটনাকে রিপ্রেজেন্ট করে। কার্ডিয়াক সাইকেল যদি ভাবি, রাইট এট্রিয়াল সিস্টোল হলো, সিস্টোলের জন্য এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন, এট্রিয়াল প্রেশারটা ইনক্রিজ করলো, যেই প্রেশারটা ইনক্রিজ করলো জুগুলার ভেনে একটা পজিটিভ ওয়েভ তৈরি হলো, দিস ইজ কল্ড এ ওয়েভ। সো এ ফর এ, এট্রিয়াল সিস্টোল। সো রাইট এট্রিয়াল সিস্টোল, এই যে কন্ট্রাকশনটা হলো। নেক্সট এর পরের ছবিটা কি হবে, এট্রিয়াল সিস্টোল মানে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোল শেষ হয়ে গেছে, সো এট্রিয়াল সিস্টোল কমপ্লিট অ্যান্ড ট্রাইকাসপিড অ্যান্ড ওইদিকে মাইট্রাল উইল ক্লোজ। অ্যাজ দে ক্লোজ, বন্ধ হওয়ার সময় একটা ট্রানজিয়েন্ট বালজিং ইনটু দিস রাইট এট্রিয়া হয়। এই বালজিংটা হয় অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দেয়ার ফোর ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল। And that is why এই যদি ওয়েভটাকে আমরা ফিজিক্সের মতো করে আঁকি, এই একটা পজিটিভ এ ওয়েভ,
and তারপরে জুগুলার ভেনাস প্রেশার কমছে, যেই কমতে শুরু করলো এই ট্রানজিয়েন্ট বালজিং লিডস টু অ্যানাদার পজিটিভ ওয়েভ. A small positive wave is called C wave. This is because of this transient bulging. And thereafter atria is relaxing and therefore wave, negative wave, therefore pressure কমছে, a negative wave, and therefore এই জিনিসটা হচ্ছে x descentটা, therefore এই positive wave, এই positive, এই negative, এই যে negative, this is x descent. This is because of atrial relaxation. বিকজ এট্রিয়া এখন কন্ট্রাক্ট করার পরে এইটা বন্ধ হয়ে গেছে, এট্রিয়া ইজ রিল্যাক্সিং, and এই রিল্যাক্সেশনের জন্যই এক্স ওয়েভ. নেক্সট, যদিও এট্রিয়া রিল্যাক্সিং, গ্র্যাজুয়ালি এট্রিয়া প্যাসিভলি ফিল্ড আপ হচ্ছে, ভেনাস ফিলিংটা তো চলছে, সো দ্যারফর এট্রিয়াল প্রেশার কমছিল, একটা টাইমের পরে এট্রিয়াল প্রেশার উইল স্টার্ট টু ইনক্রিজ. As it increases, therefore এই যে এট্রিয়াল ডায়াস্টোল চলছে, কিন্তু এই ভেনাস রিটার্নের জন্য এট্রিয়াল প্রেশার গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে শুরু করবে, অ্যান্ড দেয়ারফোর এই সি এক্স এর পরে এট্রিয়াল প্রেশার বাড়ছে বলে একটা পজিটিভ ওয়েভ হবে, ভি ওয়েভ, ভেনাস ফিলিং এর জন্য. সো এই দিয়ে শুরু হয়েছিল এট্রিয়াল সিস্টোল এ ওয়েভ, followed by atrial diastole. ডায়াস্টোলের শুরুতেই এইটা বন্ধ হলো, বন্ধ হওয়ার সময় এই বালজিং লিডস টু সি ওয়েভ. thereafter atria relaxing হচ্ছে, ventricular systole is going on, atria relax করছে, because it is venous filling, therefore atrial pressure বাড়ছে. সো প্রথমে এ ওয়েভ, একটা পজিটিভ ওয়েভ, দেন এক্স ডিসেন্ট শুরু হতে হতে একটা সি ওয়েভ হয়ে এক্স ডিসেন্ট হলো, নেগেটিভ ওয়েভ. thereafter atrial filling বাড়ছে, venous filling, so positive wave, V wave, and then finally এই যে atrial relaxation এক সময় শেষ হবে, that means atria ভরে গেছে, এদিকে ventricular systole শেষ হয়ে গেল, tricuspid valve open করবে, ventricular filling starts. As it starts, rapid fall in the pressure, and that will lead to rapid fall in atrial pressure and jugular vein একটা নেগেটিভ ওয়েভ, ওয়াই ওয়েভ হবে. সো এই যে পুরোটা এই এ সি এক্স ভি ওয়াই, এ সি এক্স ভি ওয়াই, and therefore each represents এক একটা ইনসিডেন্ট অফ রাইট এট্রিয়া. এই ইনসিডেন্টগুলোর সময় যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি হয়, থিওরিটিক্যালি পিওর, দ্যাট অ্যাবনর্মালিটি উইল বি রিফ্লেক্টেড ইন টু দ্য জুগুলার ভেন. সো রাইট এট্রিয়াল সিস্টোল, এই সিস্টোলিক কন্ট্রাকশনটা যদি এগেনস্ট আ রেজিস্ট্যান্স হয়, তাহলে দ্যাট সিস্টোলিক কন্ট্রাকশন উইল বি মোর প্রমিনেন্ট. সো দেয়ারফোর এইখানে যদি একটা অবস্ট্রাকশন থাকে, ট্রাইকাসপিড স্টেনো